unaona hata ile connection ya wash basi nipate do ya wash niingie corruption sina, so nilifail vitu mbili, corruption na connection. What is wash? Ni real? Hai. Asante sana. Thank you. Very many thanks for joining us for another classic episode of the Weekend Edition. I'm your host, Dr. Kingori. This week, I start by submitting that Wakenya sisi wone our Deputy President, Rigathi Gachagua sana. Yes. Our DP innocently decides to blend in for iftar prayers and people still found something to make fun of. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. As in, nimeona video mara mob and I can guarantee you President wetu na Rigiji ni maboys. President aliyojua amechoma akacheka chini ya maji na hata hamku notice. And there is something special about being Rigiji that sio wa Kenya pekee, hata yeye amefika mahali anajionea. Yes. Don't you find it interesting that in such a setting, mahali karibu kila mtu amevaa kanzu, uniformed outfits, Rigiji bado alitrend juu ya vile amepiga luku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Unajua president ameenda hizi vitu but somehow alianika Rigiji juu miscalculation yake mmoja ndio ilirudisha Rigiji down. Juu alienda kuamka Rigiji akapata hiyo action, alafu Rigiji kuona hiyo akakumbuka ni hivi. Wakaenda wote. Rigiji akabaki peke yake. Now it's funny how time ya maandamano Rigiji alikuwa anaamka hata mbele ya imam. Lakini kwa iftar yeye ndio alikuwa anaamka after kila mtu. Yeah? Alafu you cannot say Rigiji was out of place. No. Rigiji ni msewa ground, so alikuwa place ana deserve. So, ilikuwa tu mix up kidogo. Iftar kwanza alishughulia jioni and Rigiji is a morning person. Yes. In my opinion, there was nothing wrong with what we have seen hapo. That was Rigiji being Rigiji. Alikuwa anaangalia maneno. Unajua Rigiji akienda mahali watu wako lazima angalie maneno. Tutaangalia maneno yenu. Aliangalia maneno na watu wakaamua kuingia na hiyo. Now I also think hapa kwa iftar Rigiji alikuwa anabaki nyuma sababu ameshazoea kuspend time kwa mlima. Now that aside, ni mimi tu ama you have also noticed that our deputy president is a ladies man. Ni msi wa kucontrol. Do you remember his speech when he visited his former school, Kianyaga High School? Huyu Kimani Ichung'wa rafiki yangu, acha kunidharau. Si ndio? Anashinda akiniambia yeye ni mtu ya alliance. Siwe sasa hii alliance yako, si nilienda huko nikaweka mtoto ya mwenyewe box ndio bibi yangu, hiyo alliance unasema. Sasa hii alliance anasema anaongea mambo yake, hiyo alliance niliingia huko nikachukua kama mtoto ya mwenyewe nikakoroga nikaweka box, sasa ni bibi yangu. Asituzie huo mambo ya alliance. Maze, na akusema mambo ya alliance peke yake. Sijui kwa nini I'm forgetting there's another lady hapo pia Rigiji alimwambia ni vile alikuja late hata yange muingiza box. He said that you cannot tell me that it's a coincidence that Rigiji has been chosen as the chief dowry negotiator for the first ever couple in parliament. Mathira MP Eric Wamombi and Murang'a representative Betty Maina are set to wed na Rigiji ndio their chief marriage dowry negotiator. And you may ask, why would you need Rigiji as a chief dowry negotiator? Well, ignore the rumors that yeye ndiye alitumana kondoo Northlands. Hizo ni rumors. Rigiji is a negotiator. Mkiagiri ni mbuzi 400, he will still take it down. 425 is good. We can give it to you, but we don't have it. 407 is even better, but we don't have it. We only have 380. So,
If you want to hang us, we are helpless. If you want to remove our trousers and whip us on the buttock, go ahead. We don't have the money. Yes. Tell me if you can't get a wife at half price. He's a great negotiator. Alafu, under whatever circumstances, haizi nunua uoga, which is the main currency of in-laws. The news that Mathira MP is set to wed Murang'a women representative is interesting, but there is no way you miss the headline by the Daily Nation at love in parliament. That for me is a very creative headline. Love in the house of the greatest haters of all time. Now, sorry Mahesh. Now, but still on love, there is this story that has been splashed on the internet for a better part of this week about a gentleman by the name of Moses Gibson. Moses Gibson has spent over 22 million shillings to increase his height through surgery to get women's attention. Umsi amespend over 22 million kujiongeza urefu na 5 inches. Let me rephrase. A short person has decided to spend millions to lengthen himself so that he can attract women. You see, just watching an episode of the Weekend Edition could have saved him the millions. King Kalala alikuja hapa akasema, hata kama wewe ni mfupi, if you stand on 20 million ama 1 billion, wewe ni mrefu. Yes. And going by King Kalala's sentiments, huyu jamaa ni mfupi na akona pesa. What he needed basi was a brain transplant. Ndio aitumie vizuri. Ama ni mimi sikuelewa ni urefu gani. But then, don't get it twisted. Loneliness is becoming a big deal in today's world. South Korea is now offering up to 70,000 shillings per month to lonely young people to re-enter society. Imagine, if you're lonely, unalipwa 70k per month, urudi kwa society. Can you imagine that? Yes. Being lonely in South Korea now means you can earn more in a month than what the highest paid Kenyan musician can make from their music in a year. Yes. 70k sio pesa kidogo. You could fly there and be lonely for a living. Mazi hata utakangi mimi sitaki stories za mademu buda. Uko na demu unafutwa job. Now also marathon just went down and congratulations are in order to all athletes who represented our country there. Wapi makofi yao mazee. Asante. However, just before the race, this image of the champion, Eliud Kipchoge, flanked by security officers, went viral with various captions. But my feel is different. Hii hata si joke. My feel is different. Was this necessary? What is Kipchoge being protected from? Think about it. The first rule of self-defense is run. Think about it. If something was to come up, who would need help in this situation? Hey, but maybe I'm overthinking. Elsewhere, the price of salt, chumvi, what scientists call sodium chloride, or according to Mlamwa, toothpaste, imepanda for the first time in very many years. Na wase udharau chumvi, but inaweza enda hivi msikie bei ya chumvi imepita bei ya unga. Kukuwe mpaka na maandamano ya chumvi. But hapo nimeongeza chumvi sana. But then again, that is not far-fetched. A 2-kilogram packet of unga in 1979 was going for less than 3 shillings. That's like 7 shillings less than a kilogram of salt today. Wenye mnadharau chumvi, endeleeni hivyo kabisa, but you do not see the effect of that price increase. Mnaweza hivi mshangae landlord wenu akiongeza rent juu plot yenu iko na maji ya chumvi. Mnateta nini? Nyumba mtalipa. I deliver the Indian Ocean to your house at 500 shillings. Na bado mnalia. Pigia mtu wa Mombasa akuambie beach plot ni pesa gapi? Nyumba iko karibu na bahari. Nakuletea Indian Ocean kwa nyumba na unalia. We have a great show lined up for you. Our guest for this episode could have been the deputy president for this country in the past election, but Rigiji happened. She's not here for politics, Leo, just business and good vibes. Justina Wamae is in the house. Wazi, we'll be talking to her after this short commercial break. See you in a bit. This 5-star 3-bedroom villa has been built to international standards.
one interesting bit about the design of this place is that each room in this compound has a view of the pool. That for me makes this a very child-friendly environment. It means that you could monitor your children playing at the comfort of your bed. Book yourself for a holiday and come have this experience at this prestigious property. Alex. Welcome back to the Weekend Edition. I'm your host, Dr. Kingori. Our guest for this episode could have easily been Rigathi Gachagua. She was a presidential running mate in the previous election, in the just concluded, in the last general elections. She's a businesswoman, but watu wengine wanamjua na bangi. But sana, episode yetu ya leo tutataka focus on business sana. Justina Wamae is in the house. Asante. Karibu kwa show. Asante sana. Finally. Nasikia humble baze. Nimefika hapa yani. Ukufika wapi? Hapa. You could have been deputy president. Do you know that? Na ungekuja Karen. Tungekuja kufanyia show Karen. Kabisa. Hiyo ni standard rule. Of course, lazima pia watu wa feel hizi buildings zilijengwa. Kwani what is there? Hizo interviews zinakuanga za kushow watu like mali pesa yao imeenda. So sasa hii jua umekuja hapa pesa yako inaenda wapi? Waze kwa mafuta. Mafuta inatumiza mbaya. Serious? Kabisa. What most people, I don't know kama what most people know, you're very big on business. Yes. Now that tumeanza story na pesa. Ulijipataje kwanza? Why stones na building materials? Na excavation. Usau machinery, heavy machinery. Nilijipataje? Nisemo kweli. By marriage. By marriage. You are married into stones. No. I'm married to my husband alikuwa kwa hiyo biashara before. Okay. Mimi nilikuwa nimejaribu matenda. Si Uhuru alisema youth access to government, procurement opportunity. Yes. Nikajifanyanga siku moja nimeapply AGPO, niko na kwa gazeti county fulani ilikuwa inataka balls na uniforms. Yes. Nikaenda hapo nikajidai, ndio hii request for quotation. Niliulizwa nani amekutuma? Nikasema niliona kwa gazeti. My friend nilifukuzwa kama nongwe hapo. Because who do I know who has sent me there? So mi yangu ilikuanga tu procurement tenders na zilikuwa zinagonga mwamba vibaya sana. Okay. Yes, mpaka ilifanya nichukie kufanya job na gava in terms of business. Okay. Yes. Alafu ukatoka hiyo experience, ukaingia kwa mawe vizuri kabisa and then Yes. ukaanza campaign ya how other Kenyans can get stoned. Now so after your experience ya ukatazwa tenda za gava, Hazi aliingilia wapi? Yeye ndio alikuja kama bulldozer. As in, what role does he play ndio upate access to tenders? Acha sawa na 2017 nilisimama kiti. Yes. Mavoko MP. Chama ilikuwa Jubilee Party. Na mimi wana wakiandika ati Jubilee Party imehama Pangani imeenda bed, inaitwa bed sitter, Lavington. Yes. Nasema Mungu alali. Because at that time nikisimama MP, the late Kalembe Ndili alienda akapatiwa direct ticket. Na mimi nimekopewa nimechangiwa do 120k ya kusimama MP. So yeye time tujua na ni text ati akucha kwa na nomination ticket sharp wa Kalembe. Habi alikuwa in the area. Alikuwa alikuwa anasema pia MCA hiyo time na Jubilee. Yes. So tulikuwa tumejuana. Yes. So nikalialia hapo, mimi nikolewa. After kulia nikolewa. Tumetoka kwa mawe sasa tuko kwa political marriage. marriage. Sijaingia kwa mawe. Sasa tuko kwa political marriage. Yes. Out of healing. Ngoja sasa feeling inapeleka marriage. Na watu waliona ile symbol yangu ya poster yangu ya independent, journalism independent. Habs ndo alinitengenezea mpaka hiyo symbol, mother ameshika mtoi. Because I ran back at the end. Na naweza sema nirudishange watu wa Mavoko 1200 voters walinipea kura. Bila do, bila ene. So kuna watu believe na dreams na ideas bila do. Yes. So after that nikachukia siasa, nikasema sitai watch news, sitai duende. Nikaenda kwa mawe sasa. Na 1200 voters hiyo ni walikuangusha saa ngapi? Unajua kuna kuangushwa saa 2 asubuhi, saa 4 na jioni. Sasa unaona
presidential vote ikibaliza kuhesabiwa by saa 2, Yes. mi by 9 o'clock nilijua nishaanguka. Ulikuwa unajua uko nje. Nilijua. Hiyo pain wase wenye wamekama hapa to the city yenye umekaa wenye wameangushwa na Wakenya wanasema hiyo uchungu hauwezi imesha na kitu kingine yote. Ni wewe mheshimiwa, ni wewe. Ulikuwa na hiyo experience pia? Mimi sikuwa nayo. Unajua kwa nini? Jua hukuwa na do. Sikuwa na do. You get. Yes. Wase umia kwa hii nchi na politics, unachukua loan, unakopa wase around kusimama kiti ya alafu unapeana do mobilization, unaona? And I'll tell you Kenyans, jamaa kwa ground ana job. Mimi nikamwambia wewe ndio mhesh. 2 minutes nitoke hivi, the next one wewe ndio mhesh. Jamaa kwa busy. Unaona? No, na sasa ukiaminiwa watu ndio unaendanga unapata depression. Yes. Ukweli wase wengi nasikia walikuwa after election walienda ma homes za kuangaliwa depression. Zitangwa ni siri baba zetu aje. Walienda juu uliinvest na umelose. So how I wish Kenyans wanaweza change wache kuitisha sedo. But mimi nilisurvive juu sikuwa na pesa. Sikuwekelea ini. So basi ulikuwa unasikia uchungu ya nini ya kuanguka na huku spend? Nilisikia uchungu nilikuwa nimeinvestido. Nilikuwa nimeinvest kuinfluence wase na nomination. You get? Wasa walikuwa wameniambia tungeenda nomination. That is where the late Kalembe alienda kuomba direct ticket. Mngeenda nomination ungemnyorosha. Unajua mother, mimi nimenotice Kenyans wanapenda honesty. Wende waambie mother kwa soko mimi sina doni lakini niko hivi. Ananiambia wewe ni kaule mtoi wangu ndakam kukuvotia nini party primary. And by the way walikuwa wamekaa mjumi sikuwa danganya. Na naona mimi ni mtoi sijaiba do sina yeni so before 2017 huko unafanya busy. Ndio hiyo matenda za uhuru za 2013 amesemaje? Youth access to government procurement. Unaenda huku unaambiwa wezi hauna do, LPO financing, gava pia haiko inalipa banks. So yes. Banks zinaogopa ku LPO finance wasi. Hiyo sasa si kwa andikwa job. Niambie wase mimi kutoka 2010 nitoke Daystar. Yes. Sijaienda naitishwa ati NSSF, hizo mavitu. Mimi sijaifanya hiyo. Sijai kuwa na pay slip. Ati mse na feel pay slip ni nini. Okay. Sijai. So kwa hivyo I've never been formally employed. So ulijaribu hizo stories attenders before you even ran for office. Yes. So you failed, before you failed in running for office, you actually failed in corruption. In corruption, very true, because sikuwa na mse wako. Because na hizo tenders, there is something fishy about them. That's why I said you failed in corruption. Of course, I don't, unaona hata ile connection ya wash. Basi nipate do ya wash, niingie corruption, sina. So nilifail vitu mbili, corruption na connection. What is wash? Ni real? Serious? Mimi naambiwanga iko sijaiona ulikuwa unataka kupata connection ya kitu haiko? Connection ni one, ningeenda kaa niko connected. Si ningepewa hiyo tenda na nipatiwe pesa ile itangwa inaitangwa hiyo kuna dom tupewa like 30% yes. ya tenda if I was connected. Yes. Kwa tenda kwa ofisi ama yes. Ningekuwa connected huku nje hizo madoza ma wash si ningekuwa pia connected. Okay. So nilifail hizo fronts mbili. Sawa. As someone who's self-made, ukisema haujaiandikwa job but sasa you're doing well for yourself kwa supplying of building and nini materials, ndio? So for someone who's starting out, other than rudeness, what else do you need to succeed in that business? First ni kujiamini. Na usiangalie mse mwingine ati my friends they are wealthy. No, this is your own journey. Pia mimi nilikuwa na fail, naona mabesto wangu wako connected, unajua kina mamhesh, mimi sijui. So nikaka hivi nikasema which is my biggest asset? Mind yangu. Kani kuandika magazeti, at a nation I contribute columns na idea zangu hapo. Kidogo si ndio ma YouTube sasa sana nafanya ma YouTube, ma TikTok, manini. Put yourself out there. Time yetu 2010 ilikuwa utume CV. Unakuja hapa hata nishaituma huku kwenyu procurement because I studied procurement. So hata huku nimehope kukua procurement officer. Nilikuwa na kama drop CV ya procurement hapa. You get? Yes. So sasa si zile ma CV zile ma stories za kitambo. You move with time. Do your content. Kama umesoma hata business administration, there are new ways of doing things. Fanya YouTube content yako, TikTok content na hizo ma concept. Because kwa sana nasema ati education ya Kenya is not helping us. Mimi kusema kweli nikikumbuka ile business education, commerce, naona zinani help. If you look at my posts, mimi huandika vitu economical about the country. Na ile information yenye natumia ni very simplified ya high school. Juu nayo gava nimenotice. Unakuwa 2015 tuliambiwa ati rebasing the economy. If you remember, the CS of alikuwa devolution alituambia tuna rebase economy. Mkenya akamuuliza, how is rebasing going to add ugali on my table?
she could not explain. So ile challenge naonanga na gava, because wanaona hizi fanya wanashindwa kuwork sana ama I don't know ni political goodwill, they tell us difficult words. But Kenyans wanataka tu vitu simple, just simple stuff. Kama do utagetaje, utaemployiwa aje. What comes up ni when you are tried and tested that, sio lazima uandikwe job, you can still make it. What's the first time unakumbuka uliweshika do ukasema, hey, by the way, things are looking up? The very first time nilikuwa nanga invigilator British Council. Kutoka nikiwa hapo nikaambiwa, by the way tunatafuta ma project assistant, yes, temporary. Yes. So the first time hiyo salon nilishika hivi. Kengori nilikuwa na imagine ni by nini? Unajua ni do mingi. Ilikuwa do mingi? Project do mingi. Unajua pesa mingi ni relative. Sema tu. Okay, ilikuwa 70k. Uli make 70k. Na hiyo time alafu ilikuwa ka contract kama around ilikuwa 6 months alafu ikakuwa 1 year. 70k. Unajua ukiongea hivi unakaa ni kama 1961. Tuambie ni nini? Ilikuwa lini? Ilikuwa 2012 2013. Hiyo ni domo. Ndio nikaingia masters. Mwanzo nilikuwa na imagine ni buy my drinks. Unajua ujinga kwa youth. Lakini nikaingia masters. Buy my drinks. By the way hujaivuta. So nikisema sijai kwa formally employed. Naona ilikuwa temporary job. Yes. So sijai kwa ati formally ati nikaya hapa nasema payslip yangu ni but hiyo job mimi shukuru ndio ilinilipia masters. Hiyo job moja ndio ikakulipia masters. Na by this kutoka hapo sijaandikwa. Sijawahi na at that time bado you still believed in education because unasema up until that point ulikuwa na feel education yako haija kuserve vile ulikuwa na hope. But ukapata 70,000 but you still went to the system ukalipa ndio ufanye masters. Very true. In fact nikienda hiyo kwenda masters hapa nyuma ya Nation Center kulikuwa na watu walikuwa naitwa Kenya Institute of Supplies Management. Walikuwa na course ya UK inaitwa CIPS UK. Nilipata mpaka graduate diploma. Watu wenye wamesoma procurement wanajua hiyo graduate diploma level 6 ni gani. The reason nilikuwa nalipa masters, in my heart nilikuwa na feel maybe nikiongeza more masomo yes nitapata job. Okay. Lakini unaenda naambiwa hauna experience utadu. So ukaingia kutafuta experience kwa matenders bana. Nikasema bala niko procurement officer, si niko upande wa supplies. Si Uhuru amesema hivyo. Ulikuwa unaamini tenders sana. Do you have somewhere you drew this inspiration? Maze tenders is the thing. You know when Uhuru Kenyatta, unajua sasa hiyo maneno ya kusikiza na siasa na wasikilia hapa, youth listen to them. My youth wakiambiwa tutaleta YouTube hapa for example, an office of YouTube. The youth will believe. Ama tume TikTok itafungua hapa Gigiri, tutaamini, right? So mimi niliamini Uhuru akisema kwa manifesto yake, youth access to government procurement opportunities. Exactly. Unaona? Mnaona kwa nini niliwaambia our guest could have been Rigathi Gachagua? Mnasikia vile ana blame Uhuru? Sawa. You believed. Yes, believed. Of course. As a patriotic Kenyan, kwa sababu umeambiwa hiyo ni idea ya kucombat unemployment. Remember nimetafuta job from 2010 mpaka 2013 na serikali ikikuja, I looked for a job nimekosa. So niliona badala nipigane kwa employed, si ni kwa upande wa supplies. And that is why niliregister hizo agpo zote. Okay. Na kukaenda venye kulienda. Very sweet moral of the story. Whoever won in the among the candidates that won, Uhuru would still have been blamed. One way or another. Now, I'm a very big fan ya business. Yes. Na I think umepeana points za maana sana za mtu yote ako willing kusikiza na things they can do ya kujitoa from one level to the next, they can learn. Business nyingine imekupatia character development other than attendance. Ulifanya tenders, content creation, alafu na kuingia MP. Lakini something I've learned. What challenges hii hata ya kuingia business? Kengori, government is borrowing locally. So ukienda bank sasa hata kuitisha 100k, 200,000, bank inakuona kama risk. Banks are giving loans 20 million and above because you have collateral. So because wanaangalia a Kenyan kulikuwa na ile ceiling ya interest rate, Kenyan anafaa kuwa na 12%, 14%. Gava ina borrow na 18%. What is the role of banks? To make profits. So banki itapeana dokwa serikali. Wenye wanachukua mob and at a higher percentage. Nayo banki inasema, na remember is not bank's money. Pesa ya banki inakuanga salary yako, saving yako, transaction cost yako. But banki ikiangalia profits na inajua gava ikitax wa Kenya tutalipwa. So government is not a risk. So one thing I would urge government,
hata hustler fund is a good thing mulisemania wenye mulisema, but the other Kenyans who want to go to a bank and take 100 Gs and above, first achaneni na local ama domestic borrowing. Ndio Mkenya ataka kubai gari, akitaka kuingia biashara, akitaka kufanya anything, anaweza access. You get my point? So mine is to call governor niwaambie, time ya Kibaki akiingia, zile number plates zilikuwa MKZ something. But up to around 2010 ndio tulionanga MKAY. Mimi nikaanza kujiuliza after AZ kutaendaje? You know, we were all curious. Ndio tukaona MKB what? I say I think ni MKD whatever. Yeah. So I want to tell Gava that from where we sit as Kenyans who want to go into business, who want to get seed capital ama kuboost business, wakiachana na domestic borrowing, banks zitakuwa zinakuja kuhawk loans zao. Zinatubembeleza kama time ya Kibaki. So I think that's one way of spurring the economy. Na government borrowing from borrowing domestically. Yes. What about the idea of government borrowing from Kenyans directly? Like, yes, yes, Gava okay. Kama ina need do, ina float, inaitangwa bond. Treasury bills and yes, treasury alafu wase wana badala ya kwenda kuchukua do kwa bank. It's not possible because Kenya sahi ana purchasing power. Utabai food ama unaenda kununua treasury bond ama treasury bills. So first waachilie banks local, pesa ianze kuingia kwa market. Unaona? So hiyo time wewe Kenya umesave, unajua pesa ikiingia you're doing something. Kikuyu anasema unaojoridhia ama what do you call it? Una invest Ukiinvest hiyo dosi utapata profits. Hiyo profits utaweza kununua nayo treasury bills na treasury bonds. But for now purchasing power ya Kenya iko chini. Wazi. Asante sana. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.